Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asifiwe wapendwa. Mimi namshukuru Mungu wa mwanzilishi. Kwa kanisa hii ni mgeni, lakini kwa Bwana si mgeni. Bwana Yesu asifiwe sana. Namshukuru Mungu. I thank God kwa yale ambayo ametenda. In what that he has done unto me. Amenitendea makubwa. He has done exploits unto me. Ambayo singeweza mwanadamu kutenda. That no man could do unto me. Kwa maana niliteseka sana muda mrefu. Because I really suffered for a long time. Na kabla sijaendelea na huo shuhuda, and before I continue with the testimony, kwa jina langu naitwa Esther Mwatela Kamanza. I'm called Esther Mwatela Kamanza. Kutoka kanisa la Likoni. From Likoni branch. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Basi mimi ni mgeni katika hiyo kanisa. So I'm a visitor in that church. Lakini Mungu wa mwanzilishi alitenda jambo kwangu. But God the founder did something unto me. Wakati nilikuwa ninahangaika, nimeteseka vya kutosha. At a time I was suffering and wandering around. Kutoka mwaka wa 1990. From 1990. Huo ugonjwa nilikuwa nimepatikana na ugonjwa. I had that disease with me. Nilijaribu sana kuenda kwa hospitali. I really tried to go to the facilities. Nilijaribu kunywa dawa. I tried to take all the remedies. Hata za kienyeji pia nilijaribu kunywa. The herbals too, I took them. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini Mungu wa mwanzilishi alitenda jambo. But God the founder did something special. Basi niliendelea na huo ugonjwa. So I stayed long with the disease. Muda mrefu nikiwa ninateseka. For a long time being afflicted. Basi ilipofika mwaka huu, mwisho wa mwaka huu, so when it got to the end of this year, ugonjwa ulizidi. It was so serious and severe. Nilikaenda hospitali. I went to the hospital. Nilipoenda hospitali, when I went to the hospital, hospitali ya kwanza wakaniambia ya kwamba una kansa ya kizazi. In the first hospital they told me I have cervix cancer. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Basi wakaniambia mama una kansa ya kizazi. So they told me mama you have a cervix cancer. Na kizazi chako kimeharibika, kimeoza. And all your parts have been corrupted and spoiled. Maana nilikuwa na bleed ya ajabu. Because I was bleeding extensively. Wakaniambia sasa tunakupatia hospitali nyingine, tunakutuma. They told me now we are referring you to another hospital. Ya Chuda. That is Chuda. Basi wakaniambia ukienda kule, so they told me when you go to Chuda, utakutana na daktari. You'll meet a doctor. Daktari atakuangalia. He'll examine you. Alafu utatoa shilingi 400. Then you'll give 400 shillings. Ukishatoa ile 400, once you give 400 shillings, atakata ile nyama ya kizazi kidogo. He'll chop the flesh from hiyo nyama utaipeleka hospitali nyingine inaitwa Biashara Building. You'll take that flesh to Biashara Building. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Wakati huo wapendwa nilikuwa sina hata shilingi. The same time I never had a shilling with me. Kazi pia nimeacha kwa sababu ya hiyo hali. I'd forsaken my work because of the condition I had. Basi huyo daktari akaniambia wewe nenda mama tena uende hii leo. So the doctor told me go today straight to Chuda. Kwa sababu hali yako ni mbaya. Because your condition is so serious. Mimi nilimwambia kwamba ni sawa. I told him it's okay. Alinipa ile kitabu. He gave me the book. Nikarudi nyumbani. Then I came back home. Nilipofika nyumbani nikaomba Mungu. When I go to my home I prayed to God. Nikamwambia wewe Mungu unajua kilicho ndani yangu. And told him God you know what is happening in me. Lakini mimi sijui kinachoendelea kwa tumbo langu. Personally I don't know what is happening in my stomach. Basi nikakaa pale. So I stayed there. Nikamwambia Mungu nifungulie njia ambayo ninaweza kupitia. I told God give me a way forward. Maana saa hii nimefika katika njia panda. Because right now I'm in dilemma. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Basi nilizidi kukaa pale. So I continued staying there. Baada ya wiki moja yule daktari akanipigia simu. After 1 week the doctor called me back again. Akaniambia je mama ulienda Chuda? He told me mama did you go to Chuda? Nikamwambia sikuenda Chuda maana nilikuwa sina pesa. I told you I never went to Chuda because I never had money. Yule daktari akaniambia hautamaliza hata miezi miwili tutakuzika. The doctor told me you'll never stay for more than 2 months we'll bury you. Basi alisema mambo mengi na mimi nikanyamaza. So he talked a lot but I was just quiet. Nikapiga magoti nikamwambia Mungu wewe ndio unajua uhai wangu. I knelt down and said God you know my living. Na unajua ugonjwa mahali umefikia. And you know the level the disease has come to. Basi nilipomaliza kuomba, so after the prayers, wiki ya kwanza ikapita. The first week passed by. Wiki ya pili ikapita. The second week passed by. Wapendwa hali ikiwa inaendelea mbaya. Brethren, the condition was so serious. Basi kulitokea shirika la Safaricom. So
a partnership, Safaricom partnership came. Lilipotokea hilo shirika likasema kwamba lina matibabu ya bure. They said they are treating people for free. Nilitoka nikaenda mahali pale. I went to that area. Nilipofika pale wakaniangalia. When I go there, they examined me. Wakaniambia, mama, hii si cancer, ni growth. They told me, Mama, this is not cancer but a growth. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na kwa hivyo sasa, And in that case then, sisi tunataka wewe uende ukapasuliwe. we want you to go for operation. Lakini tutakupigia simu, But we'll call you. wewe rudi nyumbani. You go back home. Nikarudi nyumbani wapendwa. I went back home, brethren. Ikiwa hali bado inaendelea ikiwa ngumu. The condition is still becoming worse. Nilipofika nyumbani niliomba Mungu. When I got to my home, I prayed to God. Nikamwambia Mungu, wewe una uwezo wote. And told God, you have all the power with you. Nifungulie njia ambayo ninaweza kupitia. Open a way for me to go through this. Basi nilikaa wiki ya kwanza. So I stayed for 1 week. Wiki ya pili. Second week. Mama mmoja akaja jirani. One mother came, my neighbor. Akaniambia, mama, je, unaendeleaje? She asked me, Mama, how do you continue? Nikamwambia hali yangu bado inaendelea kuwa ngumu. I told her my condition is still worse. Basi huyo mama akaniambia kuna hospitali nyingine pale tuende. So that mother told me there's a neighboring hospital again. Hiyo hospitali inaitwa Manyata, ni hospitali ya Likoni. It's called Manyata in Likoni. Basi nilienda pale. So I went that hospital. Nikiwa niko na ile fomu ya kule Safaricom. With the form from the Safaricom partnership. Walipoona ile form, when they saw the form, wakaniambia hebu tukuone. They asked me to examine Wakapima. me. They examined me. Wakaona kuna nyama kweli, ni growth. And so truly there's a growth of flesh in my body. Wakaniambia kesho rudi. They told me come back tomorrow. Tukupige picha. We scan you. Basi nilirudi kesho So yake. I went back again the following day. Nilipofika pale nikapigwa picha wapendwa. When I go there I was scanned. Waliponipiga picha, when they scanned hiyo me, picha ya kwanza, the first picture, ikapatikana kweli hiyo growth iko. it was found the growth is still there with me. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Picha ya kwanza ndiyo hii. This is the first picture here. Ambayo nyama ilipatikana. That the flesh grown was found in me. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Basi waliniambia ya kwamba, so they told me that tunakutuma, tuna hospitali mbili tunataka kukutuma. We have 2 branches we want to send you. Tutakutuma Msambweni ama Makadara. We will send you to Msambweni or Makadara. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Basi wakasema ya kwamba sasa tunaona uende Msambweni. So they say like we feel like you go to Msambweni. Kwa sababu Msambweni iko nafuu. Msambweni is more better. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nikawaambia kwa sasa siwezi kuenda Msambweni. I told them right now I can't go to Msambweni. Kwa sababu nimetoka nyumbani, nimeacha watoto pale. Because I've come from my home, left my children. Hawajui mama ameenda wapi. They don't know where I have gone as their mother. Wapendwa, nilirudi nyumbani. Brethren, I went back home. Nikarudi tena kwa magoti, nikapiga magoti. I went again on knees and prayed. Nilipopiga magoti nikaomba tena Mungu. I prayed again to God. Basi ilipofika asubuhi yake, so come the following morning, wale watu wa Safaricom wakanipigia simu. The Safaricom members called me. Wakaniambia tunakutaka sehemu inaitwa Bomu ya Changamu. They said we want you to be in Bomu Changamu, that is. Hospitali ya Bomu ya Changamu. There's a hospital in Changamu called Bomu. Basi hiyo siku wakaniambia njoo siku ya Jumatatu. So that day they told me to come on Wednesday. Ilikuwa siku ya Alhamisi. It was a Thursday. Nilipolala usiku wa Alhamisi, when I slept at night Thursday, kuna mtu alikuja kwangu. there's one who came unto me. Huyu mtu akiwa ameshikilia Biblia. Holding the Bible. Huyu mtu alikuwa amevaa kanzu nyeupe. He was having a white robe. Aliniambia Esther mama. He told me Esther mama. Akaniita Esther mama. And called me again Esther mama. Akaniita Esther mama. And called me again Esther mama. Kuwa na matumaini ya kwamba utapona. Have hope you'll recover. Lakini kabla sijakwambia hayo yote, but before I tell you all that, ninataka uende katika kanisa la Miracle. I want you to go to Miracle Church. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Basi asifiwe Mwokozi. Amen. Nikaamka. I woke up. Nikapiga magoti. And knelt down. Nilipopiga magoti nikaomba. When I knelt down I prayed. Nikalala tena mara ya pili. Slept again for the second time. Akanijia tena mara ya pili. He came unto me again. Akaniambia nenda katika kanisa la Miracle. And told me go to Miracle Church. Nawe utapata msaada. And you shall get the relief. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asubuhi yake nilitoka. The following morning I left. Nikaenda katika kanisa la Miracle. Then went to Miracle Church. Ambao kanisa hiyo ina mhubiri ni
Wilson Ndegwa. The preacher is Wilson Ndegwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Basi nilienda nikakutana na mhubiri. So I went and met the preacher. Nikamwelezea shida nilionayo. I told him the condition I had. Nikamwelezea na ndoto nilioiona. I also gave him the dream I felt. Mhubiri akanishawishi wapendwa. The preacher influenced me. Aliponishawishi, When he influenced me, nikamwambia yale unayosema ndio hayo I hayo. told him what you say is the reality. Basi akasema kama umetii, So he said, if you obey right now, ugonjwa utapona. the disease will go away. Na ninapoomba mahali hapa, And once I pray here, utakapofika nyumbani utazidiwa sana. when you go home, it will be double in pain. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Basi niliombewa kweli. So I was prayed for truly. Na nilipofika nyumbani, And once I got to my home, hiyo siku nililala. I slept very well. Kesho yake sasa Jumamosi, The following day now on Saturday, nikapigiwa simu wale watu wa Safaricom. I was called by the Safaricom members. Wakaniambia sasa wewe njoo Bomu. They told me now come to Bomo. Nikaenda Bomu siku ya Jumatatu. I went to Bomo, that is Monday. Nilipofika Bomu, When I got to Bomo, nikapiga foleni mpaka ndani. I queued to the office. Nikaingia theater kwenyewe. I called to the theater. Nikakutana na yule mkubwa wa theater. I found the senior person in the theater. Akaniangalia. He looked at me twice Akaniambia mama, and told me, Mama, wewe sitakufanya operation I'll never operate you kwa sababu damu yako iko chini. because your blood level is very low. Siwezi nikakufanya operation. I can't operate you. Nikikufanya operation saa hii, If I operate you right now, hautaamka mama. you won't wake up, Mama. Lakini ninakuambia hivi, But I tell you this, ninakutuma Makadara. I'm sending you to Makadara. Uende ukaongezwe damu. You go and be added more blood Maana damu yako hapa tunaona because your blood level right here iko 5.0. is 5.0. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nikiwa mahali hapo wapendwa, In the same place, brethren, sikuwa hata na shilingi hata moja. I never had one single coin with me. Basi nilirudi nyumbani, So I went back home. sikuenda Makadara. I didn't go to Makadara. Nilipofika nyumbani, When I got to my home, nilipiga tena magoti pale pale. I knelt again down Nikasema yule Mungu wa miracle, and said, God in miracle, yule Mungu wa mwinjilisi that God of the founder atafanya kazi. will do the work. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Wapendwa, nilizidiwa sana. Brethren, it was so serious moreover. Siku hiyo nilizidiwa sana. That day it was double in pain. Ilipofika saa 7 usiku, When it got at midnight hali yangu ilikuwa mbaya my sana. condition was more worse. Mpaka ikaitwa majirani, Till I called the neighbors nikaletewa tukutuku. and they brought me a tuk-tuk. Nikawekwa kwa tukutuku, I was carried to a tuk-tuk. nikachukuliwa nikapeleka Kwale. Then I was taken to Kwale. Ilipofika saa 3, When I got to 9, nimepelekwa Kwale, I was taken to Kwale. nikapimwa pale, I was examined again. wakapata damu ni 4.6. They found the blood level is Bwana 4.6. Yesu asifiwe sana. Amen. Wakaanza kunidunga masindano. They started treating me. Nilikuwa na masindano kila mahali. They were treating me everywhere. Wakanipeleka wodi. They took me to the ward. Ile room ambayo tulikuwa The room that we were ni room ya watu ambao wanaenda kufanya operation tupu. was a room for people to be operated after. Vitanda 6. 6 beds. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Basi niliingia pale, So I got there, nikingoja operation. waiting to be operated. Basi wakaniambia kwamba sisi tunahitaji damu. So they told me, we want your blood. Wakaniingiza damu pint moja. They added more blood unto me, 1 Hiyo pound. damu ilikuwa ni yao ya emergency. It was their own blood. Wakaniambia sasa wewe tunataka damu pint 3. They told me now we want 3 pounds of blood. Siku ya kwanza nikakaa. First day I stayed. Mtoto wangu akaja wa kwanza, My firstborn came. akaenda kapimwa damu. The blood was examined. Ikapatikana pressure iko juu. It was found the pressure is too high. Daktari wakamkataa. The doctors denied Wa him. pili pia hivyo hivyo. Another one, the same case. Wakapatikana pressure iko juu. The pressure was so high for them. Daktari akamkataa. The doctor denied him again. Watatu pia hivyo The hivyo. third one again came. Ikapatikana pressure iko chini. The pressure was so low Wakamkataa. and denied him again. Waine hivyo hivyo. The fourth one, the same case. Wakapatikana pressure iko chini. And the pressure was very low. Wakamkataa. Again, they denied him a chance. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kukatokea mbunge wa Kwale. A member of parliament from Kwale came. Huyo mbunge alikuwa anakuja kuangalia wagonjwa wote. He was coming to visit the patients. Akanifikia pale kwa kitanda. He got to the bed.
Alipofika pale, When he got next to me in the bed, akaniuliza, mama, shida yako iko vipi? he Iko asked hali me, gani? Mom, what's your condition here? Wapendwa, nikamuelezea. Brethren, I expressed unto him. Akasema, nipatie huyu mtoto wako. Then he said, give me your child here. Niende labu nikatolewe damu. I go to the lab and drain blood. Mimi nina damu nyingi sana. I have a lot of blood with me. Basi wakatoka na ule mtoto wangu. So they got out with my child. Mpaka walipofika pale labu, When they got to the lab, akaongea na wale ambao wanatoa damu. he talked with the lab technicians. Akaenda kapimwa, He was examined. pressure ikapatikana iko juu. His pressure was very high. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Akarudi sasa mtoto. The child came back again. Aliporudi nyumbani, aliporudi pale kwa kitanda, When the child came back next to me, akaniambia, mama, yule mbunge pia pressure yake imepatikana iko juu. he told me, Mama, the MP's pressure is very high. Nikamwambia, mwanangu, tungoje tu Mungu atafanya nini. I told him, let's wait for God's Tukiwa results. katika hii wodi, In the same word, tungoje Mungu atafanya nini. let's wait for God in the same word. Wale wenzangu wanafanya operation, My colleagues were being lakini operated, mimi operation yangu bado haijakuwa. but my operation was not ready Lakini to. kumbe Mungu anafanya operation ndani kwa ndani. Yet God was operating in by in. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Basi ilipofika siku ya Alhamisi, So come Thursday, baada nimemaliza siku 10 kwa ward, I had stayed for 10 days in the ward. daktari mkubwa wa theater akaja. The senior surgeon in the theater came Akaniambia, mama, and told me, Mama, wewe ndio unaitwa Esther. are you the one called Esther? Mimi nataka kuongea na wewe I ukweli. want to talk to you about the reality. Hapa hakuna damu. There's no blood here. Na hata watoto wako wameshindikana damu. Your children too cannot offer the Kwa blood. hivyo kitu utafanya, utarudi nyumbani. So you have to go back home. Na ukirudi nyumbani, And once you go back home, tunakwambia tu ukanunue matunda beetroot ule. we tell you to buy the fruits, beetroot and Lakini kama eat. ni damu imeshindikana If it hapa. means blood, we don't have enough blood Lakini here. kabla haujaenda But nyumbani, before you go back home, tunakuomba uende ukapigwe picha tena. we ask you to be scanned again. Nikamwambia daktari, ni sawa. I told him, Doctor, it's okay. Nikatoka hapa paka hapo kwa daktari sasa. I went back again to the doctor. Nilipofika hapo kwa daktari, When I got to the doctor, akaanza kunipiga picha. he started scanning me. Nilikaa hapo masaa mawili. I stayed there for 2 hours. Wapendwa, akitafuta ugonjwa hakupata. Brethren, seeking for the disease it wasn't found. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anatafuta ugonjwa. He was looking for the disease. Mara ananiambia, mama, kwani hii tumbo yako iko vipi? Then he told me, Mama, what's wrong with your stomach here? Nikamwambia, kwani kuna nini? I asked him, what's wrong here? Ama ugonjwa umeongezeka? Or is the disease too worse? Anasema hapana. He said, no. Mimi nataka kukuuliza tu, kwani kuna nini? I want to ask you, what is happening here? Namwambia, si wewe ndio daktari? I tell him, you're the doctor. Sasa mimi nikuulize wewe ama ni mimi Now, wewe uniulize mimi? Should I inquire from you or you're the one to inquire from me? Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Basi akaniambia, haya, toka nje. So he told me, you go out. Dakika kidogo majibu yakaja. After some minutes, the results came. Yalipokuja majibu, When the results came, yameandikwa ya kwamba hakuna ugonjwa written wowote. no sickness at all. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo namshukuru Mungu wa mwanzilishi. So I thank God of the founder Maana ametenda kwangu. because he has done unto me. Ameniokoa katika maisha. He has saved me again. Amenitoa katika uvuli wa mauti. He has taken me from the valley of death. Ni hayo machache, na Mungu awabariki. May God bless you so much. Makofi kwa Mungu wetu, makofi kwa Mungu wetu.